Ciao imbruttiti, oggi sono tornato a Lissaro in provincia di Padova. Siamo nella fattoria Terra degli Asini di Massimo Furegon. Qua si è fermata Lotta, che insieme a Johnny è da 2 mesi che è partita da Monaco e tenta di raggiungere a piedi Venezia. Ne stanno parlando tutti i giornali, andiamo a vedere. I bought Johnny a year ago. I just saw him in Berlin randomly and we fall in love. I wanted to have a man to protect myself. At night when we sleep somewhere in the forest and somebody comes, he's yelling. 2 months of walking. Yes, 9 weeks so far. I've got a blanket for him, so if it's raining he doesn't get wet. Because donkeys get sick when they get wet a lot of times. Why you are doing that? Just wanted to slow down a little bit and stay in the present, to enjoy the moment, because that's all what we actually have. Right now when I come back I'm just gonna work as an actress again. You are giving a very good advertising to our region, to Veneto, because you are passing all Veneto and you are going to Venice now. Sometimes he walks slow and sometimes he's going faster, so it's really hard to plan. You have to learn how we say the donkey in our region is musso. Musso. What is like little donkey, like Chocchino? Do you have another word for it? Mussino, maybe, but... Oh, my God, what is this? Vita da musso, vita de lusso. One of the most typical and appreciated recipe is spezzatino di musso. Is meat of donkey. What? Spezzatino di musso with polenta. But not spezzatino of Johnny. Johnny. Good. Oh, it's just some shoes and it's made for, especially for his feet. It's fence. I'm carrying around all the time. Questa è organizzatissima, si è portata tutto il recinto, si è portata anche il dissuasore elettrico in modo che Johnny non scappi dal recinto. And this is a bag of hay, so he always has some hay. Water as well. It's the thing what Johnny is wearing on his back. Handmade, made in Germany. Abbiamo creato una piccola accampamento sia per Johnny che per Lotta. Abbiamo trovato sti pellegrini col musso, a parte che Johnny è in piena salute, è un asino bellissimo. Quindi lo trovi bene? Bellissimo. Attrezzatissime, GoPro, tende waterproof, tutto per viaggiare, camminare assieme all'asino in maniera responsabile per chi cammina ma anche per l'animale. Veneto Hospitality with Prosecco in German. Prost! In Veneto, vai Mona!